Окраина забита забором, который очень легко обойти. Hell's balls. What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Ну, это он что-то устроил. И Антея ничего не видит, да? Интересно. Непонятно абсолютно, но очень интересно, каким именно образом этот чел решил здесь все испортить. Правда. Ну как решил? Я не думаю, что он специально. Он просто так чисто, как бы, понимая риски, но немного на похере. Уровень. Ну, я думаю, да, тут 20-й где-то максимальный примерно. One of these must be Lammy's hideaway. Beware. Wards. Где? В каком странном месте он висит на этот... Ага. Ах ты зара... А, я туда подойти не могу. А чтобы ты сломать... Прекрасно. Просто превосходно. Может, что-то еще где-то висит, чего я не вижу? Чтобы я как минимум мог корнить, убрать. Something has me. Wards. Не, ну как бы отсюда... Типа вот он. Найду ли я микропиксель или нет? Как? Меня пули не научились еще рикошетить, если что. Значит, какая у нас обычная ситуация происходит? Значит, где-то есть обход, который позволит мне что сделать правильно? Увидеть. Типа даже если так в ножку не сработает, да? Окей. Есть какой-то обход, возможно. Ну, только мне нужен обход налево, не направо, правда. Или вообще вот этот дом проверить. This is locked from the inside. Набор инструментов, скальпель, нож, увеличительное стекло и многое другое. Книга о травах. He was studying botany. Why botany? Фауна и флора. Не то. Ключ от сундука Ломенштейна. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Это определенно карта. Дорожайший Лайме, для меня было несказанным удовольствием вновь побеседовать с тобой, а дрожайший. Меня радует твой энтузиазм и смекалка. В твои годы я точно так же стремился узнать как можно больше о величайших тайнах мира, всех миров. Жаль, что я не смог задержаться подольше, но нужно возвращаться в Провиденс. Ну а пока я утолю твою жажду своими заметками, резюме скромных изысканий, которые твой покорный слуга терпеливо составлял годами. Думаю, можно признать, что нам почти ничего не известно об ужасающем Оралу, который упоминается лишь в редком трактате. Неужто это та самая мифическая преисподняя, в которую отправляются и откуда возвращаются живыми лишь самые отважные? Может, эти почти позабытые сказания части раскрыты или утрачены истины? Не могу сказать наверняка, одно я знаю точно, дорогой Леми, мы с тобой, подобно Орфею, готовы пересечь запретные воды и вернуться в свой единственный
со своей единственной любовью — знанием. О, как хочется исследовать эти неизведанные земли, пересечь грани, отважно ступить в запретные пустыни и ледяные реки, которые поспевали лишь самые безумные из поэтов. Увидеть, что находится по ту сторону, вернуться и грезить об этом. Какой восторг, мой юный друг, какая цель. Будь я твоих лет, отправился бы в это невероятное путешествие с тобой. Ну а пока посоветую тебе быть осторожным. Да, в Нью-Идене грань, отделяющая наш мир от мира иного, тоньше обычного, но это не значит, что путешествовать между ними будет проще. Мне удалось узнать, что в этих краях кто-то уже пытался проделать это. Жалкие колдуны и никчемные ведьмы. Может, из-за этого грань так сильно истончилась, может, потому что там мертвые так просто ходят среди живых, кто знает. На прошлой неделе, когда я проводил изыскания в одиночку, мне удалось заметить особые эманации, исходящие от древней мельницы на холме у берега. Местечко мрачноватое, скажу честно, если ты решишь продолжить поиски прохода в легендарный Оралу, не дожидаясь нашей следующей встречи, начать стоит именно там, но прежде хорошо подготовься, мой милый мальчик, мое сердце не выдержит утраты еще одного многообещающего любезного коллеги. Я посоветую тебе держать все это в тайне до нашей следующей встречи, пусть твои друзья добры и мягкие нравом, многие из них не одобрят те знания, которыми мы с такой радостью делимся друг с другом. Всегда твой Этьен Руле. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Nothing incriminating. Yet. Здесь даже интереснее, чем я думал. Мне предстоит найти ответ на столько вопросов. Месье Руле был прав. Уверен, трагичная история старой мельницы напрямую связана со всем этим. Я отправлюсь туда, буду проводить свои исследования там, вдали от подозрительных невежественных соседей. Столько еще нужно сделать. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. То есть мне этот дом вообще не нужен был, оказывается. Мне нравится, что задание как бы изменилось. Типа, найдите поселенца, просто уточнение. Лемми. Одного конкретного. Как хорошо, что здесь уже все сделано. Мост опущен. И хрена себе, мадам. Run, Red. Reinforcements. Watch out. Spectre position. Да сколько вас здесь? Хватит. Why a mill? Away from the village. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. He's not out here for pleasure, that's for sure. Peaceful, like home on a good day. Oh, it's hilly, mate. He felt like playing with the lambs. Blair preferred to feed them. And I was too busy dreaming. And you? Oh, I could. Die, you bastard! Ненавижу, когда такое происходит с диалогами, но контролировать это невозможно.
Как же далеко бежать? Причем тут особо ничего нет между этими точками. Пара развилок только. Ready and waiting. Watch out. Spectre possession. That one is shielded. Ну. Такое мы не одобряем. This isn't over yet. What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu, whatever that is. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Can I join in too? Чего нет никакого ускорения перезарядки? This is getting serious. Гася, мельница реально выглядит как что-то, где проводят какие-то непонятные обряды и эксперименты. Я ж просто так не зайду. Ну, естественно. Missed me? Always. Still impressive. Oh, there. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Это я просто так не сниму. Так, и что еще здесь есть? Какой-нибудь прыжочек. I feel a draft. From the invisible. Это сундук. Это не то. Что-нибудь уронить. Что-нибудь сломать. Что-нибудь как-нибудь. Что-нибудь. А, вот. Как раз думаю, странная доска.
What hides here in the dark? Come out, come out. Попытка перевода описания ритуала малого полингенеза на повседневный английский. Looks like Lammy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. I guess no one warned Lammy that grimy reincarnation rituals were not without risk. Я не ошибся, когда подумал, что в этих землях есть скрытый потенциал. Вуаль между Аралу и нашим миром здесь особенно тонка, что благоприятствует выявлению разрывов. Безумные амбиции Четы Проктор сделали ее еще более хрупкой. Жалкие неумехи, теперь они будут вечно страдать за это. Впрочем, благодаря им я смогу собрать множество сведений об Аралу и преуспеть там, где другие потерпели неудачу. Я заручился помощью сына Хаскила. В отличие от его недальновидного отца, у него есть талант, и потому он может быть мне крайне полезен. Уверен, нас с ним ждут великие достижения. His apprentice seems to be following him down the same path. Незаконченный берег от призраков. More ghost wards. Someone was being extra careful. Так, а что-то еще здесь было? А, вот эта вот бумажка. Какие-то рисунки. Сборник записей о пустоте. Пустота, кстати, что-то я только сейчас подумал, похоже на бездну из Dishonored. Аномакрит, книга незначительных и важных утверждений. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lammy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Не могу больше ждать. Отец может сколько угодно читать проповеди и прохлаждаться с друзьями из управления города, но словами никого не спасти. У нас есть силы, и мы обязаны действовать, а не трястись в страхе за свою репутацию. Но отец всегда боялся пасть в глазах других так сильно, что бросил свое ремесло, и мне пришлось изучать его втайне. Настоящий позор. Если отец не станет действовать, буду я. He thought he was better. That's not a particularly difficult task, in fairness. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. The roots won't remain visible for long. Red, come look. Тут много всего. Так, подопытный сразу почувствовал мое присутствие, заметка, травы никак не повлияли на его чувства. Очередная неудача, однако на мгновение он показался мне сбитым с толку. Может, это как-то связано с живой материей, нужно будет проверить. 19. Опыт, результат неоднозначен, даже когда мне удается обмануть его, стоит подобраться поближе, как он начинает тревожиться. Попробовать усилить воздействие оберегом от призраков. Неудовлетворительные ингредиенты верные, может, все дело в символах, все еще не действует, кажется, на верном пути, успех уже близок. Why did he feel like he needed so much protection? Just a lift. Why is this mechanism so complex? Спуск в разлом. More magic muckery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Оккультная философия. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. Время почти пришло, скоро наше рвение будет вознаграждено величайшим даром. Мы собрались и готовим ритуал, Этель с Антоном что-то обсуждают в стороне. Мне все равно, вечная жизнь ждет. Should be useful.
Так, рукоятка. А, ну или там у них действительно какой-то суперсекретный проход. Куда эту рукоятку пихать, потому что я не видел отверстия. Нам вообще вот это вот надо сделать. Кстати, было бы неплохо. Чтобы он, наверное, вообще заработал, да? Так быстро. Ладно. Picked and culled. The lift should work now. Сейчас поедем в самую бездну. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to. And the signs are not encouraging. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Another sorrow used as a guardian. Еще. Так угадаю, не работает. Да ладно. Допустим. Я прям к нему выйду сейчас. Так, ну в целом, чё? А где столбы-то? Ну он как, он сквозь типа столб простреливает или что? Что такое было сейчас? Антею маловато. Так, надо еще где-то вот один вижу. На мелких можно не обращать внимания, это просто бесполезно. Еще один, еще один, еще один. Где он? Я не вижу. Тут закрыто. А где он может быть-то? Удобно. You'd miss it. You know you would. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Они, кстати, даже говорят void. Потому что это разрыв, пустота, бездна, одно и то же. То же самое слово.
Почти 17-й. Walls. I'm going to need a hand here. Обереги в пустоте? What? Take care. It's awfully calm. Why is it awfully calm? Хотя, если это их территория, они могли, наверное, так сделать, если они тут чем-то занимаются именно, я не знаю, они прям в пустоте этим занимаются, в этом разрыве? Beware. Wards. Как бы если рассматривать это место не как обычную пустоту, а какую-то территорию, которой нет вроде. Ну, я бы с удовольствием, но стелса здесь нет. Вижу духов, начинаю махать оружием. На это мы не обратим внимания, да? Ну а зачем, действительно? Ну, ритуал какой-то провел. Да. Его, говорит, это... Не, но его по факту... Действительно... Забайтили этим заниматься здесь. Но, как бы... С другой стороны... Он был не против. С самого начала. Там уговаривать не пришлось. А, по этим можно не стрелять? An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Нарисованная карта Хэрроу с инициалами ЭР. На ней отмечены два места: заброшенная мельница и кладбище богова Делянка. В этих двух местах вуаль между Оралу и воплощенным особенно тонка. Разрыв. Призраками можно управлять, или, по крайней мере, направлять их, используя ряд известных ритуалов. Их нужно проводить с особой осторожностью, ошибка грозит потерей контроля, что может иметь катастрофические последствия. Если интенсивность слов силы будет отличной от что-то там, понятно, хорошо, это какие-то исследования. Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. This one's different. Looks like it died diseased. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did. Thought I was going to grow old in here. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to meet tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly?
Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Yes, we learned of it in Fort Jericho. I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular stink, on the scent of which I experience first confusion, then a loss of control over my limbs. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning and see where I already stand. Amazing, no? Are you a demonologist like your father? More or less. Less, more so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where, I ask myself, where? Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye, I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How?
You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh, you know the ritual too? Amazing, isn't it? I've studied it. The actual ritual, not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of Die Occulte Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course! The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating! Are you aware of what would happen if people learnt of your studies? Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Will you still say that when Pennington accuses you of witchcraft? You must remember Deborah. Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an investigation. One way or the other we must return with the mystery solved. Ah. I think I understand what you're saying. I might be in a tiny little bit of, danger. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that I had only been scratching at the surface. Who was your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. To me, knowledge is itself the prize. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Слизь. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Not in the way you do. I feel hunger. Again, not in the way you do. Fascinating. And can you touch things, smell them? Are colours the same as you remember them? My senses are different. It's difficult to describe how. I can see, sometimes touch. I cannot smell. Red tells me this is a blessing. How do you manifest in this plane? Do you feel bound, or are you here by choice? It feels as if I were clinging to a rope, high above the abyss. Even if I wished to let go, I could not bring myself to do it. I see. What about your Banisher skills? Can you use them? Do the accoutrements of your craft still work? As a ghost, do they not harm you? The marks on my hands and the rings on my fingers aren't actually there. They have no more effect on me than a memory. Can you talk to any ghost you wish? No. I sense traces of their presence. To talk to them, I must still do the work. And yet here I am, talking to you. How marvelous. The dead are rarely as articulate, nor are they accommodating. In fact, they're often quite rude. We should probably get going. Some other time, then. But we've merely scratched at the surface of the great mysteries. I mean, look around us. We stand here beyond the ultimate frontier. Sorry. I mean to say, yes, Mistress Duarte. Он не затыкается вообще. Антея, we should get going.
So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. I was as earnest as he. Ah, the rank enthusiasm of youth. It's sickening, really. Oh, God. I need a wee bit of help here. Ну, типа, Антея может по ней ходить спокойно, а что такое? It's not pleasant. Not pleasant at all. Говорили родители, что все эти слаймы до добра не доведут. А чё, куда? I can't help you. У нас еще и Антея недоступна. Какая прелесть. I am warded. I cannot. Вы хотите, чтобы я где-то здесь? Вон он. They brought more friends. Дайте уже 17-й. Oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. А там все в слизи вообще. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. The ooze affects the incarnate too. Who goes there? Слизневой дух там был. Там был дух, который только цвет этой слизи. Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What was? Oh, shite. Did you just say shite? You? It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrow? Каждый дом, каждый раз так Maybe говорит. built the well. No wonder they all got sick. Отоймите гипс Провиденс. Дорожайшие родители, мы с Рубином поселились в Провиденсе, дом у нас необычный, очень уютный, уверен, он бы вам понравился. Хотя, возможно, вы настояли бы на занавесках другого цвета. Мы прилежно посещаем молитвенный дом, в прошлое воскресенье была особенно красивая проповедь, вам точно пришлась бы по душе. Но в Англии еще не привелись набожные люди. В последнем письме вы упоминали, что дела на ферме идут не очень, если Господь послал вам испытание, уверенно, вы пройдете его, но если вам понадобится суда, Рубин с радостью ее даст. А еще мы могли бы приехать к вам в гости, если вы согласитесь на ряд условий, касающихся вашего поведения и манеры говорить, особенно с Рубином. Не нужно осыпать его ни лестью, ни ехидными замечаниями. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs.
What is lurking here? Time to work, Banisher. Пораженная этим женщина созналась, что она и другие, кто был упомянут в всей беседе о потустороннем, имели связи с дьяволом. На вопрос же о том, заключила ли женщина с ним договор, она ответила отрицательно, но сказала, что обещала отправиться к нему по первому зову, что, по ее словам, случалось уже не раз. Something's nearby. Where is it? Look up. The ooze, oozed through the very stone. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well... A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! That was Deborah. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Пипсы, спасибо, что оставили записку. Господь свидетель, времена сейчас тяжелые. Я прекрасно понимаю, почему вы не смогли отправить нам заказанное зерно. Мы оказались в похожем положении и вынуждены отменить следующий заказ из-за падежа нашего скота. К письму будет приложена разница по счету, на чем мы будем считать его закрытым, по крайней мере, до лучших времен. Да спасет нас Господь от этого проклятия. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Piss off! Да получает урон. Скотина. Заходец. Mrs. Gibbs, I presume. Не самое приятное место для исследования. Следят за нами. Или ведут куда-то. Something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. Мне как раз надо... I see a ghost ward. What are you doing down here? Better. You're welcome. Now let's inspect the body. I love doing that. Expect no less from us. Not this thing. Надо делать способность. Охренеть, урон просто 3 удара. Ask for help if you need it.
что она в ней жирный сидит. Тоже еще. Подождем. О, хорошо. Да. Что с уроном? 17 зато. Хаскил и его паства бросили свои дома, собрались здесь. В Хэрроуз места хватит для всех. На стене у входной двери растет плесень, нужно соскрести ее. Плесень стала мерзкого черного цвета и начала сочиться между досками. Остатки посевов зачахли, губернатор и его малодушные спутники принесли сюда проклятие. Да хранит нас Господь. Черная жижа повсюду, люди хворают, больным тяжело дышать, у них течет кровь из всех щелей, даже из тех, о которых говорить не принято. Мы тонем в слюне дьявола, я вспоминаю чуму, которая бушевала 7 лет назад. Молюсь, чтобы Господь даровал мне Клеменси Гибс и моему верному и в меру одаренному мужу Антипе мудрость вновь найти ведьму. Господь не поможет нам, потому что губернатор занимается колдовством. Его глупый сынок, как его там поставил у дома языческий тотем, который я сломала. Антипа видел, как Хаскил бросил что-то в колодец, а после земля сотряслась. Что эти Хаскилы задумали? Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden town with the governor. That's not what Deborah was saying. Well, the Gibbs were not at home to rational explanations. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Так, ну этих они, походу, специально на плюс 3 уровня поднимают. Видимо. Over there. Elusive little buggers. Don't step in that. I mean it. Find a way around then. Those echoes we're hearing are the shadows speaking. They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Странно распределяют урон, типа, я не понимаю, то есть один 20-й вроде быстро умирает, другой 20-й вообще нет. Как это определять? This looks perfectly drinkable. Famous last words.
Why isn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Все это время пытаемся найти этот источник. Falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Anteo? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Join in any time, Anteo. What do you think I'm doing? Стоишь и наблюдаешь, что? Так, это не разносится. А. This is God's name. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Как кайфово будет здесь драться 21-й. Think you could take on a ghost? Могло было быть побольше. О, я отсюда не выйду. Так. Ой. Ты как она не успела-то? Сколько он снес? Охренеть. А что с уровнем произошло в какой-то момент? Я как-то пропустил это. Show them why they should fear Banishers. Так, готов. Ну, понятно, что еще дух, но это такое. Давай, подойди ко мне, братан. Попробуй. Like those oriental shapeshifters we fought and bred. The Gibbs were so angry. Pure entitled Подожди. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. Ты видишь метки? Это прям под городом. Все вот это. This is the source. How do we get to it? Спуститься вниз. Как?
Something tells me this is the condemned well. Do you think you could get that bucket down? The bucket is tainted. A strong memory clings to this place. I sense the vivid echo of a ghost's memory. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Урим и Тумим, инструменты прорицания клиромантии, считают, что они раскрывают волю Бога. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? He's afraid. The Earth took the Gibbs house. Perhaps he thought he was a target too. The Gibbs had a hand in rigging the witch trial, but he was the one who sealed it. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. This can't be good. Who are you? Confess! Let them speak! If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let Reda Macreya, you have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Swore to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges: cowardice, oath-breaking, deception. The verdict: guilty. The sentence: pain hereafter. Справедливый суд. I only seek the truth. Bloody hell. Is that me? Cheap trick. Wasn't expecting to fight myself today.
What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Это такая имба на самом деле. 154, но в голову целится. Это самый большой урон. Не позорься. Так я, правда, делать не умею, было бы неплохо. Не понял. Не понял. Что происходит? Don't let the ooze get back to its shadow. Так, а урон получает, когда я по-любому стреляю, да? That's it. Антеyu Duarte, you fraud, you cold-hearted deceiver. Rise for the verdict. Alive, you banished parasite ghosts. If dead, you dare linger. Have you no shame? You indulge yourself. I sentence you to anger, to regret, and then Ghosts are dangerous, and I've no reason to show mercy. Не понимаю, там есть какой-то правильный ответ или что? Damn you. Так, как я все-таки переключаюсь. Ну, слушай, вот с этим... Ага. Она же дэшиться умеет. Да, с Антеей драться такое себе. А как? Нужно как-то набирать. Вот это я ошибся, наверное. Ладно. Что по факту... О, нет. То, что хилок не осталось, мне, конечно, не нравится. Я умру, это вообще невозможно. Да. Урон отсутствует просто как явление. Причем, что стреляю я в нее, что бью я ее в упор, что бью я ее Антеей, практически ни хрена не происходит. Ну, точнее, Антеи наносит урон, но недостаточно. А она у меня не бесконечная. Вот в чем проблема. Хереть с самого начала, да? Окей. Так, ну, короче, первая стадия достаточно простая, на самом деле, когда ты знаешь, что можно делать просто вот так. Типа вот, от него сейчас опять скользнет, я это убью и все. Это идеальная была первая фаза только что. Прицел завис. Ответы ни на что не влияют, кстати, если кому интересно.
3, 2, 2. Ну, как бы есть возможность немного наносить ей урона, там пару тычек буквально. Да, потому что по 15 это не дело. Каким образом, мать? Как ты это сделаешь? Скажи, пожалуйста. Я сейчас попробую еще изгнание набрать, может... О! Это похоже на урон. Nobody deserves to feel like an outsider. Первая пошла. Где там безопасная зона вообще? Нормально, нормально. Хедшоты. Хотя... Не то. Отлично. До кого еще докопаются? Антею died to help New Eden, and still we fight this cup. What more do you want from us? I'm the one who has to fight them. Так, еще один раз. По идее, по Реду просто выстрелить разок. Он распадется, нет? Да идите нахер одновременно такие движения делать. Так. Все. Enough. Can we please get out of here? Что если? Что если пришло время менять? Перо, которым губернатор Хаскел подписал смертный приговор Деборе. Так. У меня, конечно, получше по уровню, но что здесь? Урон атак ближнего боя от удара кулаком увеличивается на 10% за каждую манифестацию, которая останавливается. 23-29. Посмотрим при прокачке, что там получится. Стоп. А, все правильно, третьего. Угу.
Ну и все. Слушай, ну боссы в игре интересные на самом деле. То есть это не просто какая-то большая штуковина, которую надо убить. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel judged. Like I'll never be understood again. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Haskell's cowardice is to blame. To save his own arse and render what he knew to be innocent. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. По нему прям видно, что он такой классный парень, вообще, которому надо верить. В плане там, как он себя ведет, что он говорит. That's why they pay me good money. Что? Something's concealed. И подъемник, наверное, нужен. That down there, it was. I was tense. I was impatient. The infamy's doing, not yours. No. Doesn't change the feelings. I never thought I could feel such anger again. They were Deborah's feelings, not yours. How refreshing it is to the soul to be at once. One thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. Macreya, my friend, I'm so glad you agree. Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And
Maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. "The devil walks among us," they said, "and you must save us, or we will find someone who will." This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. The train band captain shackled the school teacher and locked her away. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. Macreya. She was the devil's tool, and worse, much worse. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Araloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. How very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. Macreya. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken, secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic.
She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. You say your flock forced your hand. For the greater good, you say, you indulged their bloodlust. I believe you did it. I don't believe your motive. You delighted in your magical witch hunt, your trivial rituals. You thought you'd be lauded for your humility and skill. But you have neither. Now all around you crumbles. Yet still you state your claim as the rightful protector of the people of New Eden. I have found the culprit, the devil worshipper, the source of the evil that has befallen your community. Sorry, son. You're having a laugh. Can't be. That don't. My son, a witch? You mock us, sir. Present proof or retract your ridiculous accusation. Now you need proof. For years, Lammy studied your precious library of the forbidden, but he outdid his father. He learned. 'Twas Lammy who taught Caleb Watson the dark ritual that brought his beloved wife back from the dead. I was trying to help. I did nothing wrong. No! Lord have mercy! For shame. The boy was always strange. No. No, Lammy is a good boy. I won't have it. Easy, Governor. Your son's intentions were sound, and his mistakes, grave as they were, did not poison the well. Forgive me for swearing in the meeting house, but this is a blooming farce. Have I ever failed you? In evil times, have we not endured? Have I not protected you? Fooled by his own flesh. How could he be so blind? Have faith. The Banisher has lifted the curse. Brighter days are here. I knew you were trouble. You and your lady. Look what you've done. Don't push your luck, Haskell. I've given you a shot at redemption. It's more than you gave Deborah. Damn you, Banisher. Paid in consideration of a curse lifted. All rights defended now and hereafter. I look forward to never seeing you again. Don't count on it. The work's not done. After all this, don't forget to rest.